안녕하세요. 밴쿠버 인사이트입니다. 2025년 3월 4일 온타리오 수상 포드는 기세등등하게 미국의 전기를 끊어버리겠다고 성명을 날렸습니다. 드디어 3월 11일 오전에 트럼프 미국 대통령이 응답을 합니다. 캐나다 온타리오 주에서 미국으로 들어오는 전기에 25% 관세를 부과함에 따라 저는 상무부 장관에게 캐나다에서 미국으로 들어오는 모든 철강 및 알루미늄의 25%에서 50%까지 추가 관세를 부과하도록 지시했습니다. 캐나다는 전 세계에서 가장 관세가 높은 나라 중 하나입니다. 이는 내일 아침 3월 12일에 발효됩니다. 또한 캐나다는 오랫동안 터무니없는 것으로 여겨져 온 다양한 미국 유제품에 대한 250%에서 390%까지의 반미 농가 관세를 즉시 폐지해야 합니다. 이런 일은 계속될 수 없습니다. 유일하게 합리적인 것은 캐나다가 우리의 소중한 51번째 주가 되는 것입니다. 그러면 모든 관세와 다른 모든 것이 완전히 사라질 것입니다. 오래전에 그어진 인위적인 분리선은 마침내 사라질 것이고 우리는 세상에서 가장 안전하고 아름다운 나라를 갖게 될 것입니다. 그리고 여러분의 훌륭한 국가인 캐나다는 계속 연주될 것이지만 이제는 세상이 본 적이 없는 가장 위대한 나라 안에 위대하고 강력한 주를 대표하게 될 것입니다. 그리고 3월 11일 오전에 바로 온타리오 주 수상 포드는 응답합니다. 관세 25% 체려와 전기를 끊어버리겠다는 용기는 물거품으로 사라집니다. Well, just a little while ago, I had an opportunity to speak to Secretary Lutnick. And Secretary Lutnick has sent out an olive branch to us to come down and immediately meet with him, meet with the whole trade administration, and discuss the future. Rather than waiting till April the 2nd, threats going back and forth, tit for tat, I've agreed to suspend temporarily, and we always have that tool in our toolkit, until we sit down over the next day or two. I'll be heading down to Washington along with Dominic LeBlanc, and we'll have a good discussion. You know, with any negotiation that we have, there's a point that both parties are heated and the temperature needs to come down. And I thought this was the right decision. They understand how serious we are about the electricity and the tariffs. And rather than going back and forth and having threats to each other, we have both agreed, let cooler heads prevail. We need to sit down and move this forward. This is a massive, massive deal, the USMCA. Which the federal government will be leading the charge. I'll be sitting down with all our premiers tomorrow as well and discussing this and their issues as well. So we're going to go down there and we're going to go down there with confidence. We're going to go down there with strength. And again, hopefully we can move this forward. I feel as a province, and I only speak for the province of Ontario, I want to reaffirm I do not speak for any other premiers. Everyone's very patriotic and we have the best premiers I've ever seen. But we're going to be talking about the USMCA moving forward. The worst thing that could happen is wait and let this drag out until April the 2nd. So we're going to move forward and have a very good conversation with Secretary Lutnick and the whole trade team, as he said, and hopefully we can move this forward because it doesn't benefit anyone, as I told him, no matter if it's the auto sector or any other sector here in Canada and specifically Ontario. And all I mentioned, assembly lines will shut down in the U.S. and Canada. The stock market is tumbling over $4 trillion. Consumer confidence has went down. I said it's absolute chaos out there right now. We need to move forward jointly. I emphasized how Canadians love Americans, and I know Americans love Canadians, but going back and forth with each other, it just hurts both countries. So I want to thank Secretary Lutnick for reaching out, putting that olive branch in. I've been in business a number of years, a lot of negotiations, and part of the last negotiation, when someone does that, you have to respect
that person for putting out that olive branch, and I'm going to make sure we go down there and have a very good but strong and confident conversation. Yes. 힘없는 캐나다, 가진 것 없는 캐나다. 무슨 배짱으로 국가 운영을 하고 있는지 한 번 더 돌아보게 됩니다. 캐나다가 미국을 상대할 가능성이 있는지, 이길 수 있는 비장의 무기가 있는지, 현재 연방 선거조차 하지 못하는 상황에서 무엇이 먼저인지 모르는 주 수상들이 과연 정말로 캐나다를 걱정하고 국가 운영을 하고 있는지 의심이 가는 한 사례였습니다.